잠시 설명을 드리면요. 지진이 발생하는 원인을 잠시 설명을 드리면 아까 말씀드린 대로 지구의 반경은 6,400km. 지각이라고 그러죠. 우리 지표면 크러스트라는 지각은 한반층으로 이제 되어 있는데 일반적으로 아까 얘기한 대로 얼마 되지 않습니다. 아래에서 한 수십 킬로. 여기에 비하면 6,400km에 비하면 굉장히 얇다. 그래서 우리는 그 부분을 surface도 아니고 surface라고 부르지도 않고 그냥 subsurface라고 부른다 이렇게 얘기를 했습니다. 이제 굉장히 깨지기 쉽고요. 이 동네는. 자, 근데 그 밑에 이제 메인이 나오죠. 그리고 거기 이제 일단은 그 지각 밑에 암석권이 나오는데 암석권도 한 100km 정도. 어마어마한 거리가 되겠습니다만 지구의 반지름에 비하면 지구의 지름에 비하면 얼마 되지 않는다 이렇게 얘기할 수가 있겠습니다. 그리고 이제 그 밑으로 본격적으로 멘틀, 코어가 나오는데 이 멘틀하고 코어는 유동성 물질로 되어 있습니다. 다 아시겠지만요. 그래서 이 대류 현상이 이제 불거져서 위로 올라가는 유동적인 그 대류 컨벡션 현상이 벌어지는데 이렇게 컨벡션이 일어날 때 멘틀 상부에 떠 있는 그런 많은 판들이 이제 깨져서 서로 부딪히고 또 못 부딪히게 하면서 또 찡겨 있으면서 응력이 쌓이게 되고 그래서 그들이 결국은 그 응력을 해소하기 위해서 크게 한번 움직이죠. 그럴 때 이제 그걸 이제 지진이 난다 이렇게 얘기를 하고 그때 파쇄되는 그런 면을 우리가 일반적으로 단층면이다 이렇게 얘기를 합니다. 이해하기 쉽죠? 이게 일반적으로 알려져 있는 지진의 원인이 되겠습니다. 여러분께서 한번 이렇게 깊게는 읽지 마시고 인터넷이나 참고 자료에서 찾아서 한번 또 조금 더 읽어보시면은 상당히 흥미로운 부분이 되리라 생각이 됩니다. 그리고 이제 지진의 최초의 발원점을 우리가 하이포세널 아까 얘기했지만은 그리고 이제 그 지표면의 그 위점을 우리가 에피세널 이렇게 진앙 이게 다르죠. 그리고 그림에서 보여드린 그런 관측소가 여러 개 있습니다. 그래서 여러 개 관측소를 이렇게 설치해 놓고 피파를 쭉 찍어 보면은 피파가 일정한 또는 피파나 S파나 표면파가 일정한 그런 규칙을 가지고 피파가 먼저 도더라고요. 그다음에 이제 S파가 도더라고. 예. 그다음에 surface파가 도더란다. S파는 아까 primary파 또는 그다음에 S는 secondary파 이렇게 얘기를 하죠. 충격파, 그다음에 전단형파, 시어파 이렇게 얘기를 합니다. P primary, S secondary, surface 이렇게 얘기한다 그랬죠. 자, 그러면 이제 그 속도는 이제 우리가 약 피파 같은 경우는 약 5.98, 6km/s 1초에 한 6km 정도 움직이고요. S파는 한 3.4km 움직인다. 이게 피파가 많이 빠르죠. S파는 더 늦죠. 이거보다. S파는 더 늦게 되겠습니다. 그래서 피파를 아까 제가 말씀드린 대로 방향으로 움직인다 그랬어요. 액시얼 방향으로 움직인다. 그래서 피파를 우리가 primary 또는 longitudinal waves라고 얘기합니다. longitudinal waves. 그리고 S파는 아까 얘기했지만 시어 방향으로 전단 방향으로 파티클이 이렇게 움직인다. 관찰을 해보면 이렇게 움직인다. 그래서 우리가 이거 시어 웨이브 또는 세컨더리 웨이브 이렇게 얘기한다고 배웠습니다. 자, 일단 이 정도를 해놓고요. 진도를 나가겠습니다. 자, 간단하게 피파에 대해서 한번 보겠습니다. 간단하게 피파에 대해서 한번 보겠습니다. 아까 말씀드린 대로 우리가 이제 크게 body wave와 surface wave가 있다 이렇게 배웠습니다. 그래서 body wave 내에는 P파가 있고 S파가 있다. 그리고 surface wave에는 표면을 따라 움직인다 그랬어요. 그 아까 love 파와 Rayleigh파, love파가 있다 그랬습니다. P파 같은 경우는
속도가 약 6km/s라고 했습니다. 이 빠른데요. 이제 아까 그 파티클로 설명을 드렸는데, 파티클이 이렇게 앞뒤로 움직인다 그랬어요. 파티클이 지진이 이렇게 앞뒤로 움직이면서 이렇게 진행하는 지진이다 이렇게 보겠습니다. 그래서 우리나라 말로는 종파, actual 파, 종파, primary 파 또는 longitudinal wave 이렇게 얘기한다 그랬어요. 스프링을 우리가 이렇게 보면은 스프링을 한번 상상을 해보면은 이 스프링이 이렇게 아래로 앞뒤로 움직이는 그런 장난감 같은 스프링이 있죠. 이렇게 움직인다. 반면에 횡파, S파, 시오파는 secondary 파 이런 거는 이 입자를 보면 입자가 아래에서 위로 움직인다 이렇게 해서 이 스프링이 이런 방향으로 이렇게 떨면서 파는 파대로 진행을 하고 둘 다 입자가 진동하는 방향은 이 방향이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 여기는 입자가 진동하는 방향은 이 방향이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 여기서 이제 재밌게 우리가 한 가지 알 수 있는 거는요. 만일에 호숫가에 이 마찬가지 설명이 있죠. 압축파, 여기가 이제 종파, 여기가 이제 횡파 이렇게 돼서 횡파의 주기가 되겠죠. 여기가 이렇게. 자, 여기서 보시다시피 재미있는 거는요. 우리가 호수에 배가 이제 여러분이 배 위에 앉아 있고요. 지진이 왔습니다. 지진이 왔을 때 여러분은 그 지진동을 느끼겠습니까? 아니면은 못 느끼겠습니까? 지진동을요. 지진동을 여러분도 답은 느낀다? 못 느낀다? 답은 느낀다입니다. 느낀다. 자, 어떻게 설명할 수 있을까요? 여러분의 진동을 느끼면은 그 파는 그러면은 어떤 파일까요? P파일까요? S파일까요? 생각해 보세요. 예, 진동을 느끼죠. 느낀다면은 그 파는 P파입니다. 왜 P파인지 벌써 짐작이 가는 학생들도 있겠지요. 왜냐하면 이 물은 전단 강정이 없죠. 물은 뭐 쉽게 아래로 찢어져 버리죠. 그래서 이 파가 P파와 달리 전단파는 아래 위로 입자를 이렇게 움직이면서 오기 때문에 이 물에 들어가면은 얘는 그냥 없어져 버리죠. 물 자체가 찢어져 버리니까 전단 쪽으로. 그래서 여러분은 아무런 진동은 S파 때문에는 느끼지 못합니다. P파는요. P파는 한번 볼까요? P파는 이게 longitudinal wave잖아요. 그죠? 종파잖아요. 종파니까 이 물은 압축이 안 되는 물질이죠. 물은 incompressible material이서 압축이 안 되는 그런 물질입니다. 그래서 이 물을 상당히 효율적으로 밀어낼 수가 있습니다. 종파는. 그렇지 않겠습니까? 그래서 여러분이 타고 있는 배는 흔들리는 겁니다. 그래서 지진을 이런 방향으로 이해해 주시면 좋겠습니다. Alright. Now let's review before we conclude a seismic vibration and its understandings. And we have a couple of methods to represent a magnitude of earthquake. The first one is probably take a look at a maximum accelerations or maybe maximum velocity, maximum displacement. We had three ways to measure the magnitude of the seismograph. So we can take a look at the maximum value of accelerations. The next one is intensity. Intensity is not a really scientific measure. Intensity is measured of what people felt about the earthquake. For example, if we have this is a epicenter
of the earthquake so that it is a measure on the surface. And unfortunately, people around here will feel strong earthquake, ever strong that they experienced before. And hey, people on here is gonna say 죽다 살아났어요, right? And next around here, maybe around this area, is feeling the emotions a little less than the feeling that people had over there, right? So here, people is feeling it's less, but it's still quite a big experience, right? And they will probably say 흔들리더라고요, 좀 흔들리더라고요, right? And fortunately, people who lives around there not really felt any vibrations due to the earthquake at epicenter right here, and they're going to say 지진이 왔었대요, right? So they're really different in feeling the motion because of the distances where they stayed during their escape. Okay, so we're going to take a look at all collect all this experience of feelings and plot them in number scale. So maybe 10 is 죽다 살아났어요, right? 0 is what happened, nothing happened, right? So we can have a intensity map scale from 10 to 1 or 1 to 10, depends on people's feeling, people's, what they are feeling during their escape at particular epicenter. This is called the intensity, and this is not a scientific measure of the earthquake magnitude as you understand, right? But these are really subjective measures, so it cannot be used as an engineering design, but it can be well used to understand the magnitude of earthquake and how that threaten people, right? And here, the magnitude, a scientific measure proposed by Lita. So this Professor Lita in 1940, he was a professor at Caltech earthquake department, and we call that Lita magnitude. For example, M7, as this is a intensity of 7 in Lita scale. So we develops this scale based on the energy accumulated and exploded due to the seismic actions. Magma is going to move your place, and plates try not to move, and they try to resist the pressure that is delivered by the magma, and someday the plate cannot resist anymore. It has to release the energy in order to protect whole area. Right? Otherwise, the whole area, whole globe can be damaged seriously, unrecoverably. Okay, this is how the earthquake occurs, and the later find the energies and how energy is going to be accumulated and how it's going to be damages building out there and things out there, right? So, I'm not going to go through all this detailed calculation, and probably this formulation of this liter magnitude is probably purely 2-week lecture. It requires a extensive discussions on how to derive the magnitude. Okay, so anyway, so this is related with log scale, so that when you calculate and see the magnitude of 7 and 6 or 7 and 8, just not simply by difference 1, it differ by the 33 times, okay, because of the log scale and how you handle the energy accumulated due to the seismic actions. So 7 and 8 or 6 and 7, they are by 33 times in terms of energy explosions. So the energy
just emits 33 times bigger when you have a magnitude 8 than when you have magnitude 7. So magnitude 6 and 8 times is what? 1,000 times, right? 33 times 33. If you take a look at magnitude of 5 and 8, it's going to be 30,000 times, right? 33 times 33 times 33. So this is enormous differences. So, magnitude of 5, little magnitude of 5 and 8, they are not just differ from 3. They're different from 30,000 times in terms of energy. It's very important. And just browsing what type of earthquake fault we have on Earth. And the one of the most dangerous fault is called a ring of fire. Ring of fire. This is called a ring of fire. So we're ready to fire damages around this fault, and this is very long fault starting from here, South America, all the way North America, and maybe Japan and Pacific oceans up until all the way to back on the Australias, right? And this is a biggest earthquake fault, and we have another one here, Alpus Maldia fault, and Australia fault, Indonesia fault, and in all these faults, that's a tremendous fault around Earth. And actually, the fault is try to protect the Earth. If the Earth cannot release energy through the between the fault, then the Earth crust or Earth rocks cannot resist the tremendous pressure that is generated by the mantle and core. And these energies are not just be resisted by anything else that we have on Earth except releasing it between the earthquake fault as you see over there. And in some instances, the fault is trying to resist interacting together between two faults, and nothing happen until the stress is being resisted becomes greater than the resisting capacity between the fault, and fault should let it go. And when it let it go, you know that if something occurs very quickly, then we have a inertial force. So the earthquakes generates inertial force on the crust, on the surface that we live there, so that the inertial force is making a big turbulence and noise and vibrations and vertical vibration, horizontal vibration, or three-dimensional vibration, like a skein of skein of thread, 실판에 skein of thread, so that we learn how to simplify those motions into two horizontal motions and one vertical motions. Okay, so interesting. So those who have more interest in learning and studying that lecture that I give you here, welcome to go back to the internet and other literatures and find out, make on your references. I'm sorry for because of time limitations here. We're gonna have to stop discussions of the earthquakes and how earthquake occurs and how earthquake propagates. Okay.